హాయ్ స్టూడెంట్స్, మరి టుడేస్ లెసన్ వచ్చేసి బెంజీన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, బెంజీన్. ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్లో బెంజీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి ఈ బెంజీన్ అనేది సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి రిలేటెడ్ అనమాట. ఇది ఈ బెంజీన్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం స్టడీ చేస్తే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ బెంజీన్ అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం మనం. బెంజీన్ ప్రిపరేషన్, ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎలాగ ఇస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషనా, సబ్స్టిట్యూషనా, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషనా, సబ్స్టిట్యూషనా అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ స్టడీ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చేటటువంటి ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి ఈజీగా మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బెంజీన్ గురించి ఈరోజు చాలా డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం. మరి ఈ బెంజీన్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడమే కాకుండా వేరే ఈ బెంజీన్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాటికి కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇది కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే. కాబట్టి డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం. బెంజీన్, వాట్ ఈస్ ది మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ బెంజీన్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఇంకా బెంజీన్ వాస్ ఐసోలేటెడ్ బై మైకెల్ ఫారడే. నోట్ చేసుకోండి, బెంజీన్ వాస్ ఐసోలేటెడ్ బై మైకెల్ ఫారడే. మైకెల్ ఫారడే అనే సైంటిస్ట్ బెంజీన్ని ఐసోలేట్ చేశారు. దేని నుంచి? ఫ్రమ్ illuminated gases. illuminated gases అంటే ఏంటి సార్? illuminated gases అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో మరి స్ట్రీట్ లైట్స్ వెలిగించడానికి కరెంట్ ఉండేది కాదు కదా. కరెంట్ లేని టైంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ వెలిగించడానికి ఒక గ్యాస్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. చిన్న గ్యాస్ సిలిండర్ లాంటిది ఇందులో ఉంచి దీని నుంచి లైటింగ్ వచ్చేటట్టు చేసేవాళ్ళు. ఆ లైటింగ్ అలా వస్తూ ఉండేది. మరి ఈ గ్యాస్ దేని నుంచి తయారు చేసేవాళ్ళు అంటే వేల్స్ నుంచి. వేల్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ వేల్స్కి పైన మందపాటి స్కిన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు అంటే బ్లబ్బర్ అంటారు. ఈ బ్లబ్బర్ అనేది నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ అనమాట. ఈ ఫ్యాట్ని బాగా హీట్ చేస్తే గ్యాస్ వస్తుంది. ఈ గ్యాస్ని ఈ లైట్స్లో వాడేవాళ్ళు అనమాట. ఈ లైటింగ్ కోసం వాడేవాళ్ళు. ఈ వాడేటటువంటి గ్యాస్లో డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది. అందులో బెంజీన్ C6H6 అనేది ఒక కాంపోనెంట్. చాలా గ్యాసెస్ మిక్సర్ అది. అందులో బెంజీన్ ఉండేది. ఈ బెంజీన్ని ఐసోలేట్ చేశాడు, సపరేట్ చేశాడు మైకెల్ ఫారడే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ benzene was isolated by Michael Faraday from illuminated gases. The name benzene was given by, ఆ కాంపౌండ్ కి బెంజీన్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు? మిట్చర్లిష్. The name benzene was given by మిట్చర్లిష్. సైంటిస్ట్ మిట్చర్లిష్. అలాగే ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్ వాస్ గివెన్ బై, బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా, హెక్సాగాన్ లాగా ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్ డబుల్ బాండ్స్తో. ఆ స్ట్రక్చర్ని ఇచ్చింది ఎవరు అంటే కెకూలే. ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్ వాస్ గివెన్ బై కెకూలే, సైంటిస్ట్ కెకూలే. సో benzene is a aromatic compound or non-aromatic compound? Benzene is an aromatic compound. Benzene is an aromatic compound. Benzene is an aromatic compound. This is an aromatic compound. Aromatic compound అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ తర్వాత డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం.
అనే దాని గురించి, యాంటీ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, నాన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, వాటి గురించి స్టడీ చేద్దాం. ఇక్కడ జస్ట్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటనేది చెప్తాను. ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ మీన్స్ ది ఎనీ కాంపౌండ్ విచ్ కంటైన్స్ 4n+2 pi electrons కదా. కాంపౌండ్ సింప్లీ ఇలా చెప్తాం, కాంపౌండ్ which contains compound which contains 4n+2 pi electrons or is called aromatic compound. Okay, see here 4n+2 pi electrons ఎలాగా ఉంటాయి సార్ అంటే, బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ నీకు తెలిసినటువంటిదే కదా. బెంజీన్ 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, C6H6 6 హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అవునా. ఒక్కో కార్బన్కి ఒక్కో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయబోతున్నాం మనం. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒకటి, అంటే ఆల్టర్నేట్ పై బాండ్స్ ఉంటాయి. పై బాండ్ అంటే దాంట్లో ఒక పెయిర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సిగ్మా బాండ్లోను 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పైలోను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ n అనేది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ 1 2 3 4 సో ఆన్, ఏదో ఒక నెంబర్ వేయి. సో ఇక్కడ 4 × 1 రాశాను అనుకో, 1 + 2 ఎంత అయిందండి అప్పుడు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 × 1 4 4 + 2 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. ఇదిగో దీంట్లో కూడా కరెక్ట్గా 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత అయితే వచ్చిందో అదే నెంబర్ ఇక్కడ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఫార్ములాలో కూడా సెట్ అయింది అది, ఆ 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బెంజీన్ ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళబోయే ముందు మనం ఏం స్టడీ చేద్దామంటే స్ట్రక్చర్ స్టడీ చేద్దాం. మరికొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా. దట్ ఈస్ నౌ సి బెంజీన్ ఈజ్ ఏ సాచురేటెడ్ కాంపౌండా, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండా? ఫస్ట్ అది చూద్దాం. సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి సార్? సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్కేన్స్ వస్తాయి కదా. ఆల్కేన్ అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏంటండి, CnH2n+2 కదా ఫార్ములా, ఆల్కేన్స్ ఫార్ములా. సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కేన్స్. మరి ఇక్కడ C6 కదా, కార్బన్ ఐటమ్ 6 ఉన్నాయని తెలుసు మనకి బెంజీన్లో. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని రావాలి, 2 × 6 + 2 అంటే ఎన్ని అవుతున్నాయండి మొత్తం, C6H 6 × 2 12 + 2 అంటే 14 హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. కానీ అక్కడ 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా ప్రాక్టికల్గా మనం గమనించినప్పుడు? లేవు. 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 6 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాకి సెట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ కదా. ఎక్కడో డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఏదో ఉండాలి. మరి ఆల్కీన్స్ చూద్దాం. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కీన్ ఫార్ములా ఏంటండి? ఆల్కీన్ CnH2n కదా. మరి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 6 రాసా, 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది మనకి ప్రాక్టికల్గా ల్యాబ్లో చూసినట్లయితే. సో అలాగే 6 కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు దీని ప్రకారం చూస్తే 2 × 6 ఎన్ని అవుతున్నాయి, C6H12 రావాలి. అంటే 12 ఉన్నాయిగా, అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, అదే 12 ఉన్నాయి దీంట్లో, అందులో 6గా ఉంది బెంజీన్లో. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా కూడా సెట్ అవ్వట్లేదు. పోనీ ఆల్కైన్స్ లాగా ఉందా ట్రిపుల్ బాండ్స్ అని అంటే ఆల్కైన్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, CnH2n-2 కదా. అప్పుడు ఏమైంది, C6 రాశాను, 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా ల్యాబ్లో ప్రూవ్ చేసాము అది 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి అని. అలాంటప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని రావాలనేది మనం చూస్తున్నాం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం, 6 - 2. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, C6H 6 × 2 12 12 - 2 అంటే 6 × 2 12 12 - 2 అంటే ఎన్ని రావాలి, 10 కదా, C6H10. సో ఇది కూడా సెట్ అవ్వట్లా. దీని ఫార్ములా ఏంటి, C6H6. మరి ఇక్కడ ఆల్కైన్స్ లాగాను లేదు, ఆల్కీన్స్ లాగాను లేదు, ఆల్కైన్స్ లాగాను లేదు. ఈ రెండు ఏంటి, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అవునా. అదేమో సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్.
మరి ఈ రెండు అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ లాగా లేదు, ఇంకా తక్కువగా ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కదా. 14 లేవు, 12 లేవు, 10 లేవు, ఇంకా ఎక్కువ డబుల్ బాండ్సో ట్రిపుల్ బాండ్సో ఏవో ఉండి ఉండాలి కార్బన్ ఆటమ్స్ మధ్య. కాబట్టి హైలీ అన్సాచురేటెడ్. ఓకే, highly unsaturated. Benzene is a highly unsaturated compound. Now, benzene molecular formula C6H6 that indicates the molecular formula that indicates benzene is highly unsaturated compound. అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అని తెలుస్తూ ఉంది. మరి అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అయినప్పుడు ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ని ఇస్తాయి కదా. ఏమేంటి ఆ ప్రాపర్టీస్? అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి చెప్పు. లాస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం ఇథిలీన్ దగ్గర, ఎసిటిలీన్ దగ్గర. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్? అన్సాచురేషన్ కాంపౌండ్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ చూడు, అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తాయి? అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ నెంబర్ 1 డీకలరైజెస్ ది బ్రోమిన్ వాటర్. అవునా? మరి చెప్పరే అవన్నీ? అదే మరి చదవాలి, ఎప్పటికప్పుడు చదవాలి. డీకలరైజెస్ ది బ్రోమిన్ వాటర్. బ్రోమిన్ వాటర్ అంటే ఏంటండి? బ్రోమిన్ వాటర్ అంటే ఏంటి? Br2/CCl4. అవునా? బ్రోమిన్ వాటర్. మరి దీనికి ఏ కలర్ ఉంటుంది? రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది. మరి ఈ కలర్ పోతుంది. అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నట్లయితే ఆ కాంపౌండ్ యాడ్ చేస్తే అది డీకలరైజ్ అవుతుంది. తర్వాత చూడు, డీకలరైజెస్ ది బ్రోమిన్ వాటర్, అలాగే డీకలరైజెస్ ది చెప్పు ఇంకోటి, బేయర్స్ రియేజెంట్. ఏమై రావట్లేదు? బేయర్స్ రియేజెంట్. అవునా? వాట్ ఈస్ బేయర్స్ రియేజెంట్? అది కూడా చెప్పాను. ఏంటి బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటే? కోల్డ్ డైల్యూట్ ఆల్కలైన్ పింక్ కలర్ KMnO4 సొల్యూషన్ ఈస్ కాల్డ్ బేయర్స్ రియేజెంట్. రావాలి, గన్ షాట్గా రావాలి. ఇంకా పేజీలు తిరగేసుకుంటూ ఉంటే ఎట్లా? ఎప్పటికప్పుడు రావాలి. సో బేయర్స్ రియేజెంట్ మళ్ళీ చెబుతున్నా ఇక్కడ. బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటే నోట్ చేసుకో ప్రతిదీ, ఇంతకుముందు నోట్ చేసిన. బేయర్స్ రియేజెంట్ మీన్స్ ఆల్కలైన్, కోల్డ్, డైల్యూట్, పింక్ కలర్డ్ KMnO4 సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ బేయర్స్ రియేజెంట్. ఓకే, ఆ బేయర్స్ రియేజెంట్ పింక్ కలర్ పోతుంది అనమాట అన్సాచురేషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే. సపోజ్ ఒక కాంపౌండ్ ఏదో లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది, ఒక కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. దీనికి నేను బేయర్స్ రియేజెంట్ని యాడ్ చేశా. బేయర్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే పింక్ కలర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పింక్ కలర్ పోయి కలర్లెస్ వాటర్ లాగా వస్తుంది, కలర్లెస్. అప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో అన్సాచురేషన్ ఉంది సార్ అని చెప్పొచ్చు. అన్సాచురేషన్ అంటే ఏంటి? డబుల్ బాండ్ కానీ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఆ కాంపౌండ్ మొత్తంలో 1 కానీ 2 కానీ మోర్ దాన్ 1 కానీ ఉండి ఉండవచ్చు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఆ బ్రోమిన్ కలర్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ అలాగే ఉండిపోయినా పింక్ కలర్ అలాగే ఉండిపోతే అది సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అక్కడ డబుల్ బాండ్స్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కానీ లేవు అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్. అలాగే ఇంకా ఏ రియాక్షన్స్ని ఇవ్వాలి? ఇవి ఏ రియాక్షన్స్ ఇస్తాయి అన్సాచురేషన్ ఉంటే? సబ్స్టిట్యూషనా, ఎడిషనా, ఎలిమినేషనా? ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఇస్తాయి. బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందనుకో, ఇది బ్రేక్ అయ్యి అటు ఇటు యాడ్ అవుతుంది. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ కదా, టక్మన్ రావాలి. అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ గివ్
దే గివ్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఇవి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటవి? అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్. ఈ మూడు 1, 2, 3 ఈ 3 కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అన్సాచురేటెడా కాదా అనేది తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, తర్వాత చూడు నెక్స్ట్. ఇప్పుడు బెంజీన్ అనేది మనం ఏం చెప్తున్నాం? బెంజీన్ అనేది హైలీ అన్సాచురేటెడ్ అని చెప్తున్నాం కదా. బెంజీన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C6H6 కదా. ఆ తర్వాత దట్ ఇండికేట్స్ బెంజీన్ ఈజ్ హైలీ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ అని చెప్పి అర్థం అవుతుంది మనకి కదా. ఈవెన్ దో అన్సాచురేషన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కాంపౌండ్, అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పటికీ, బెంజీన్లో అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పటికీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకో. ఈవెన్ దో benzene contains unsaturation, even though benzene contains unsaturation, it does not decolorizes the bromine water and what you call Bayer's reagent. అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పటికీ బ్రోమిన్ వాటర్ని డీకలరైజ్ చేయటము లేదు, అలాగే బ్రోమిన్ వాటర్ని బేయర్స్ రియేజెంట్ రెండింటిని డీకలరైజ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇట్ గివ్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్? ఏది ఇవ్వాలి అన్సాచురేషన్ ఉంటే? ఎడిషన్ ఇవ్వాలి. కానీ ఎడిషన్ ఇస్తుంది, కానీ ఎడిషన్ కంటే ఏది ఈజీగా ఇస్తుంది అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ని ఇస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ substitution reactions, very important reactions. It gives a substitution reactions. Even though benzene contains unsaturation, it does not decolorizes the bromine water and Bayer's reagent, and it gives a substitution reactions rather than ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ కంటే. ఓకే, లైక్ దట్. మరి వై ఇట్ డస్ నాట్ డీకలరైజ్ బ్రోమిన్ వాటర్, బేయర్స్ రియేజెంట్ అండ్ డస్ నాట్ గివ్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్? బికాస్ బెంజీన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. వై అంటే బికాస్ బెంజీన్ ఈజ్ ఏ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. అది స్టేబుల్ కాంపౌండ్. బెంజీన్ ఈజ్ ఏ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? మళ్ళీ తెలియాలిగా ఎందుకు అది బాగా స్టేబుల్. అన్సాచురేషన్ ఉంటే అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్, డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉన్నట్లయితే అవి అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. స్టేబుల్గా ఉండేవి ఏంటి అంటే సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్. అంటే ఆల్కేన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్, less reactive. That is why they are called paraffins. First చెప్పుకున్నాం. They do not react with acids, strong bases, oxidizing agents, etc. Why? Because alkanes are stable. ఎందుకంటే 4 valencies సింగిల్ బాండ్స్తో సాటిస్ఫై అయి ఉన్నాయి కాబట్టి లెస్ రియాక్టివ్, కాబట్టి పారాఫిన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. మరి డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అన్స్టేబుల్. దే ఆర్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. ఇది స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. స్టేబుల్. ఏవి అన్స్టేబుల్ అంటే ఆల్కీన్స్. ఇదేమో ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఆల్కేన్స్ ఆర్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, లైక్ దట్. మరి వాట్ యు కాల్, బికాస్ బెంజీన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. ఎందుకు? డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్టర్నేట్ డబుల్ బాండ్స్. అన్స్టేబుల్గా ఉండాలిగా, కానీ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకు స్టేబుల్ అంటే డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. బికాస్ బెంజీన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. బెంజీన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్. వై? బెంజీన్
is, yes, benzene is stable compound. Benzene is a stable compound. Benzene is a stable compound due to resonance, due to presence of resonance structures, due to resonance structures, due to resonance structures. It is a stable compound. Why means resonance structures. What are resonance structures? తెలియాలిగా మళ్ళీ. What are resonance structures? If a molecule possesses or contains more than one structures, then those structures are called resonance structures. If a molecule contains, Shruti, are you there? Are you following? Send a message in chat box. Okay. Now, so benzene is a stable compound due to resonance structure. Resonance structures. What are resonance structures? If a molecule possesses more than one structure, then those structures are called resonance structures. Okay. Resonance structures already నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాను మీకు. రెజొనెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, కండిషన్స్ ఫర్ రెజొనెన్స్ అనేది ఒక వీడియో కూడా ఉంది, ఒక క్లాస్ ఉంది, అది కండిషన్స్. మరి అవన్నీ గుర్తుండాలి మీకు, అప్లికేషన్లో వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి చోట. దేనికి అది నేర్చుకోవడం కాదు, ఇది పాతవి కూడా అప్లై చేయాలి. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, హైపర్ కాంజుగేషన్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటో తెలియాలి, దాన్ని ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేయటం అనేది కూడా తెలియాలి. ఊరికే ఎక్కడికక్కడ నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు ఇది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ possesses more than one structures, then those structures are called resonance structures. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, greater the resonance structures, greater is the stability. Very important. Greater the resonance structures, greater the resonance structures. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బిట్ అండి, ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక బిట్ ఇది. సో గ్రేటర్ ది రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, greater is the stability. Greater is the stability. Greater the resonance structures, greater is the stability. Okay. మరి why greater the structures ఉన్నప్పుడు greater stability ఎందుకు వస్తుంది అది కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే అసలు బెంజీన్ హ్యాస్ హై రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ ది రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ, greater the stability. Greater the resonance structures, greater is the resonance energy. Greater the resonance structures, resonance structures, greater the resonance structures, greater is the resonance energy. So greater is the stability. So greater is the stability. Okay. Greater is the stability. Greater the resonance structures, greater is the resonance energy. Resonance structures ఎక్కువ ఉంటే resonance energy కూడా ఎక్కువ. So greater is the stability. Resonance energy ఎక్కువ ఉంటే stability కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అసలు resonance energy అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ అది తెలియాలిగా. What is resonance energy? Resonance energy means the energy difference between the, చూడు ఇటు విను తర్వాత రాదు కానీ, రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది, సపోజ్ ఏ మాలిక్యూల్, ఏదో ఒక మాలిక్యూల్ ఎక్స్ అనే మాలిక్యూల్ ఉంది. ఈ మాలిక్యూల్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఉంది, అవునా? ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనుకో, రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే. దీంట్లో అసలు యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఇంకోటి ఉంటుంది. యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఇది, యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్. దీస్ ఆర్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్లో ఏదో ఒకటి బాగా స్టేబుల్గా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దీనికి కొంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, దీనికి కొంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్, ఇది ఈ అనుకో, ఇది E1 అనుకో, E మైనస్ E1 అనుకో.
దిస్ ఈజ్ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. అంటే ఏమర్థమైంది నీకు? డెఫినేషన్ ఏం చెబుతావు? ది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అండ్ ది వన్ ఆఫ్ ది స్టేబుల్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఎనర్జీకి స్టేబుల్గా ఉండే రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్కి మధ్య ఉండే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్నే ఏమని అంటున్నాం? రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఇప్పుడు నోట్ చేసుకో. ది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ actual molecule and stable and its stable resonance structure is called resonance energy. The energy difference between the energy of actual molecule and its stable resonance energy is called resonance energy. Okay. యాక్చువల్ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీకి స్టేబుల్గా ఉండే రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్కి ఆ ఎనర్జీ మధ్య ఉండే డిఫరెన్సే రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఓకే. నా ఇప్పుడు రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెంజీన్ ఈస్ డాష్. రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెంజీన్ ఈస్ హౌ మచ్? 36 kilocalories per mole. This is huge amount of energy. ఇది చాలా ఎక్కువ. హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. గ్రేటర్ ది రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ, గ్రేటర్ ఈజ్ ది స్టెబిలిటీ కదా. గ్రేటర్ ఈజ్ ది స్టెబిలిటీ, రైట్? కాబట్టి ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ 36 kilocalories per mole. ఇదో బిట్ అడుగుతూ ఉంటాడు. రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెంజీన్ ఈజ్ డాష్ 36 kilocalories per mole. ఓకే. నా ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుందాం. ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్ గురించి మనం స్టడీ చేద్దాం. నా సి లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి. ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద ఏదైతే ఇచ్చానో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ప్రతిదీ చాలా నీట్గా నువ్వు ఆకలింపు చేసుకుంటే తెలుసుకుంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయేవన్నీ కూడా ఈజీ అవుతాయి నీకు. ఓకే. నా ఇప్పుడు చూడు నెక్స్ట్ టాపిక్, ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. అసలు బెంజీన్ ఎలా ఫామ్ అయింది, 6 కార్బన్ ఐటమ్స్కి 6 హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఎలా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అనేది. ఇప్పుడు 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయని 6 హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని బెంజీన్లో ల్యాబ్లో ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ అవుతూ ఉంది. కానీ 6 కార్బన్ ఐటమ్స్కి 6 హైడ్రోజన్స్ ఎలాగా అటాచ్ అయి ఉంటాయి తెలియట్లా. డబుల్ బాండ్ రాసినా ఇంకా ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. ట్రిపుల్ బాండ్స్ రాసిన కార్బన్స్ మధ్య ఇంకా ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి కదా. సింగిల్ బాండ్ రాస్తేనేమో కార్బన్ మధ్య 14 హైడ్రోజన్స్ అవసరం. డబుల్ బాండ్ రాస్తేనేమో 12 హైడ్రోజన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. ట్రిపుల్ బాండ్ రాస్తేనేమో 10 హైడ్రోజన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. కానీ జస్ట్ 6 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కలిసి ఉన్నాయా ఆ కాంపౌండ్ మొత్తంలో అనేది రకరకాలుగా స్టడీ చేశారు. ఏ స్ట్రక్చరు సెట్ అవ్వట్లా. సరే మనం ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్ రాయగలిగాము అనుకో. డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్తో 6 కార్బన్స్కి 6 హైడ్రోజన్స్ వచ్చే విధంగా, కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా, హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1 సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా మనం ఒక స్ట్రక్చర్ తయారు చేసినట్లయితే, क्या समझती है श्रुति? मैं तेलुगु में बोल रहा हूँ, समझती है कि या नहीं? Right? So it is highly unsaturated compound. So just 6 hydrogen atoms only present in that compound. How these 6 hydrogen atoms attached with the 6 carbon atoms? So to find out that structure, different scientists worked on that
and they failed to prove that structure, to give that structure. So finally scientist కెకూలే ఒకసారి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాడు. కెకూలే దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. 6 కార్బన్స్కి 6 హైడ్రోజన్స్ ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటాయి అని చేసేటప్పుడు ఓ రోజు ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఓ ట్రైన్లో వెళ్తా ఉన్నాడు అనమాట. ఆ ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా ట్రైన్లో వెళ్తా ఉన్నాడు. ఆ ట్రైన్ మంచి వ్యాలీస్ మీద, ఆ తర్వాత బ్రిడ్జెస్ మీద, హిల్స్, ఆ తర్వాత మంచి బర్డ్స్, మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మంచి చల్లటి గాలి వస్తుంది. కిటికీ దగ్గర విండో సీట్లో కూర్చో ఉన్నాడు. సో ఆ చల్లటి గాలికి మంచి స్లీప్ వచ్చింది, నిద్ర వచ్చింది, నిద్రపోయాడు. సో ఆ నిద్రపోయినప్పుడు అతనికి ఒక డ్రీమ్ వచ్చిందనమాట. డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్లో కెకూలేకి ఏం కనపడిందంటే ఒక పాము. ఆ పాము ఏం చేసింది, ఒక స్నేక్ ఏం చేసింది అంటే, దట్ ఈస్ సపోజ్ స్నేక్ ఇలా ఉంది అనుకో. సో స్నేక్ తన తోకని తన నోటితో పట్టుకున్నట్లుగా డ్రీమ్ వచ్చింది. అంటే రింగ్ లాగా. ఇంతసేపు మనం ఏం ట్రై చేస్తున్నాము, 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ లైన్గా రాసి హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ చేయడానికి, డబుల్ బాండ్స్ పెట్టడానికి ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తున్నాం. లేదా కొన్ని కార్బన్స్ ఇలా రాసి బ్రాంచెస్, ఆల్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, అయితే ఏం చేయాలి? సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాము అనుకో, విత్ 6 కార్బన్స్ 6 హైడ్రోజన్స్. ఇఫ్ we prepare any structure, one of the structures that should satisfy its properties. Benzene always reacts with 3 moles of hydrogen. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇటు ఒక హైడ్రోజన్, ఇటు ఒకటి. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అటు ఒకటి, అటు ఒకటి. ఈ బాండ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి అటు ఇటు యాడ్ అవుతాయి. సో బెంజీన్ gives addition reaction with how many moles of hydrogen? 3 moles. నువ్వు ఎట్లా పడితే అట్లా రాయటానికి లేదు. యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ది స్ట్రక్చర్ యాజ్ యూ ఇమాజిన్. దట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బెంజీన్. మీన్స్ ఇట్ షుడ్ కంపల్సరీ రియాక్ట్స్ విత్ 3 moles. ప్రాక్టికల్లీ దట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓన్లీ 3 moles. సో మనం ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ కూడా 3 molesతో రియాక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కెకూలే డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్లో ఒక స్నేక్ దాని టైల్ని తన నోటితో, మౌత్తో అలా పట్టుకొని ఉంది. సో అప్పుడు వై షుడ్ నాట్ వీ ట్రై విత్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అని ట్రై చేశాడు. అప్పుడు 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇలా రింగ్ లాగా రాశాడు. 6 కార్బన్ ఆటమ్స్. ఈచ్ కార్బన్కి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ ఇలా రాశాడు. అండ్ దెన్ he placed 3 double bonds at alternate positions కదా, alternate positions. అలాగా రాస్తే కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎవ్రీ కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 సాటిస్ఫై అయింది. చూడు, 1 బాండ్ ఇటువైపు 2 + 1 మొత్తం 4 బాండ్స్. హియర్ 1 2 3 4 బాండ్స్. దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ ఆల్సో 1 2 3 4 బాండ్స్ లైక్ దట్. వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫై అయింది. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ, సింగిల్ వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫై అయింది. సో స్ట్రక్చర్ C6H6. సో నౌ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ 3 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్, 3 moles ఆఫ్ క్లోరిన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇటు హైడ్రోజన్ కలుస్తుంది. బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి హియర్ అండ్ దిస్ బాండ్ బ్రేక్స్ డౌన్ అండ్ 2 hydrogen atoms అటాచ్డ్ దోస్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ లైక్ దట్. సో ఇలాగా బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటాం. మరి అది ఎంతవరకు నిజమో తెలీదు. ఆ డ్రీమ్ ఏంటో అదంతా కూడా. సో ఒక కథ ఉంది కాబట్టి అది మీకు చెప్పాను. ఓకే, రైట్. నౌ బెంజీన్ స్ట్రక్చర్, ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేద్దాం. ఓకే, ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. Benzene molecular formula. What is the molecular formula of benzene? Molecular formula of benzene is C6H6 kada. All the carbon atoms present in the benzene means 6 carbon atoms. All those atoms undergo sp2 hybridization. Which hybridization? sp2. All
6 carbon atoms. Note chesko. Undergo sp2 hybridization. sp2 hybridization. Very important one. All the carbon atoms undergo sp2 hybridization. Okay. And then here sp2 hybridization. See carbon atomic number how much? 6. You know very well. Carbon atomic number 6. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. 1s2, 2s2, 2p2. Yes sir, little. So that dream is not necessary for you. Subject is important. Don't worry. That is the just explanation for that structure. Okay. Now carbon electronic configuration is like this: 1s2, 2s2, 2p2. Okay. Now see here. This is first orbit. This is second orbit. Here, which electrons involved in bonding? Valency electrons. Always. This is valency orbit. Valency. Which orbit involved in bonding means valency orbit. Which electrons involved in bonding means valency electrons. Valency electrons means electrons which are present in outermost orbit. Outermost orbit is called valency orbit. Okay. So here how many electrons are there? In valency shell, total 4 electrons. This is ground state configuration. You know very well. Ground state. In excited state what happens? In excited state one of the s electron jumps into p orbital. This is excited state. Excited state. Okay. Now what happens? In excited state, carbon atom undergoes sp2 hybridization. 1s orbital and 2p orbitals combine together and forms total how many orbitals? See here, 1s orbital and 2p orbitals combine together and forms how many hybrid orbitals? 3. Which type of hybrid orbitals? sp2 hybrid orbitals. What is hybridization? What is hybridization? Definition: the process of intermixing of atomic orbitals having almost same energy to form of same number of identical orbitals is called hybridization. The process of intermixing of atomic orbitals, these are called atomic orbitals, having almost same energy. These two are present in same orbit. That is why these two contains almost same energy to form a new set of, these are old set, 1s, 1p, 2p. New set of same number of 1 plus 2, 3, here also 3, same number of identical orbitals. Here s orbital shape is spherical, p orbital shape is dumbbell. How many dumbbells? 2 dumbbells, isn't it? 2 dumbbells. And here 3 identical orbitals, neither spherical not dumbbell. This is 1 sp hybrid orbital. This is 1 sp hybrid orbital. This is the sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital and sp2 hybrid orbital. Hybrid orbital means like this, big loop and small loop. Identical or not? Yes, identical. So these 3 are arranged in which shape? If in any molecule atom undergoes sp2 hybridization, shape should be planar triangular. Planar triangular shape. Planar triangular shape. Okay. And then bond angle how much? Bond angle 120 degrees. You know very well. Planar triangular or trigonal planar? Trigonal planar shape. Okay, like that. Now each carbon atom contains how many pure p orbitals? 1 pure p orbital. This is px, py and pz. Remains as it is. It does not involve in hybridization. Okay. Now look at the board. So total how many carbon atoms are present in benzene? 6 carbon atoms. Each carbon undergoes which hybridization? sp2. Each carbon contains how many sp2 hybrid orbitals? 3 sp2 hybrid orbitals each carbon. Now look at the board. Very important. Observe here. What is going on here? See here, this is carbon atom. This is another carbon atom. This is third one. 4, 5, 6 carbon atoms. Here this carbon atom contains 1, 2 and 3 hybrid orbitals. This carbon atom also 1, 2, 3
hybrid orbitals. Carbon atom 1, 2, 3 hybrid orbitals. Here also 1, 2, 3. This carbon atom also 1, 2 and 3. This carbon atom 1, 2 and 3. Now here sp2, each sp2 hybrid orbital contains one unpaired electron. See here 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 hybrid or 3 unpaired electrons are there. 3 unpaired electrons enters into 3 sp2 hybrid orbitals. Now these sp2 hybrid orbitals, this is one sp2, this is another sp2. sp2 orbital of one carbon atom overlaps with sp2 hybrid orbital of another carbon atom along the internuclear axis and forms a sigma bond. Isn't it? Here also sp2 sp2 sigma. Here also sp2 sp2 sigma bond. So unpaired electron becomes a pair. Isn't it? Total how many sigma bonds are formed? How many sigma? 6 sigma bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigma bonds are formed. Now this hybrid orbital also, sp2 hybrid orbital contains unpaired electron, isn't it? Each sp2 hybrid orbital contains one unpaired electron. This sp2 hybrid orbital overlaps with s orbitals of 6 different hydrogen atoms. S orbitals of hydrogen atoms. 6 different hydrogen atoms. Hydrogen s orbital. Hydrogen s orbital. Overlapping takes place. It is also along the internuclear axis. What is internuclear axis? The imaginary line which joins the adjacent atoms is called internuclear axis. Okay, a hydrogen nucleus and carbon nucleus in the same line. Okay, like that. So that is also sigma bond. Now 6 sigma bonds are formed. Another 6 sigma bonds. Isn't it? Total how many sigma bonds are there in benzene? How many sigma bonds? 12 sigma bonds. 6 ఏమో కార్బన్ మధ్య. సో టోటల్ హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వు? దట్ ఈస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. Total number of sigma bonds. How many sigma bonds? 12 sigma bonds. Out of which 6 sigma bonds are formed by sp2 overlapping. Isn't it? And remaining 6 sigma bonds are formed by ఏంటిది? This orbital is sp2 కదా. This is s. అంటే ఏ ఓవర్లాపింగ్ ఇది? Which overlapping? sp2s overlapping. sp2s. Here also sp2s. Remaining 6 sigma bonds are formed by sp2s overlapping. ఏమో తెలుస్తుందా లేదా? మరి అడిగినప్పుడు టక్మని సమాధానం రాదే? అంత క్లియర్గా చెప్తున్నప్పుడు. సో 6 sigma bonds are formed by sp2 overlapping. ఇది sp2 అంటే ఇది sp2 ఇలాగా ఇవన్నీ sp2 అలాగా 6. ఇదేంటి? sp2s. హౌ మెనీ sp2s? 6. ఓకే, మరి నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు కదా ఇలా ఉంది కదా. నా అబ్జర్వ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఈచ్ కార్బన్ ఆటమ్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్స్. ఒక్కో కార్బన్ దగ్గర ఎన్ని ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ మిగిలిపోయాయి? 1 ప్యూర్ ఆర్బిటాల్. ఇదిగో ఏంటి ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. మరి ఊరికే అట్లా బ్లంట్గా వింటాం కాదు. ఇది మిగిలిపోయింది కదా. 1, 2, 3 ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. 1 రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. 2p z ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో ఈచ్ కార్బన్ కంటైన్స్ 1 ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్ p ఆర్బిటాల్. See, this is pure p orbital of this carbon. Pure p orbital complete dumbbell shape. Complete dumbbell ila raste pure orbital. Hybrid orbital means like this. Okay.
And this carbon atom also contains one pure p orbital. This also contains one pure p orbital. Here also one pure p orbital, one pure p orbital. Here overlapping takes place laterally. Okay, like this. This is one pi bond, this is one pi bond, this is another pi bond. ఈ పైన క్రింద ఓవర్లాపింగ్ కలిపి ఒకటే బాండ్ అది. పైన ఒకటి కింద ఒకటి కాదు. అంటే ఓవర్లాపింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ లైక్ దిస్, p ఆర్బిటాల్ p ఆర్బిటాల్. ఇలాగా ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుంది. పైన కింద కలిపి ఒకటే అది. ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ పై బాండ్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్. Total number of pi bonds. How many pi bonds? 3 pi bonds are formed. Pi bonds always formed by which overlapping? PP overlapping. Pi PP. PP overlapping. P orbital of one carbon atom overlaps with the P orbital of another carbon atom. Okay. Now, see here. Kada. And another structure. See here, ఇంకో స్ట్రక్చర్ రాస్తా నేను, దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. హియర్ 6 కార్బన్ ఐటమ్స్, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, 6 కార్బన్ ఐటమ్స్ like this. Here each carbon contains how many hybrid orbitals? 3. 1 2 3. Here also 1 2 3. Each carbon contains 3 pure hybrid orbitals like this. Okay, 1 2 and 3. Here sp2 sp2 same అదే స్ట్రక్చర్ నేను రాసింది. ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో సేమ్ హియర్ ఓవర్లాపింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. సో విచ్ ఓవర్లాపింగ్? sp2 sp2 overlapping. How many sigma bonds? 6 sigma bonds. Sigma 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 bond, sigma bond, and this is also sigma bond. Okay, now each sp2 and remaining sp2 hybrid orbitals of 6 carbon atoms overlaps with s orbitals of 6 different hydrogen atoms. S orbital, hydrogen s orbital, hydrogen s orbital, hydrogen s orbital, this is hydrogen s orbital, hydrogen s orbital. Overlapping takes place along the internuclear axis here also in all these bonds. As a result, how many sigma bonds are formed? Again 6 sigma bonds are formed. These are also sigma bonds. Total number of sigma bonds ante em chepta? 12 sigma bonds. 6 same here, 6 sigma sp2 sp2, 6 sigma sp2 s overlapping, and each carbon atom contains how many pure p orbitals? 1 pure p orbital. Now here this also contains 1 pure p orbital, pure p orbital, pure p orbital. Here also pure p orbital, pure p orbital. Now overlapping takes place like this. Here overlapping takes place like this. How many pi bonds are formed now? This is one pi bond, this is pi bond, this is also pi bond. So both these structures contains same number of sigma bonds and same number of pi bonds. But what is the difference between these two structures? Difference is here overlapping takes place at this side, but here overlapping takes place here, isn't it? According to this structure, we can write the structure of benzene like this. Okay, 6 sigma bonds, and each carbon contains 1 hydrogen like this. Okay, now overlapping takes place here. Here overlapping, see here, look at the board, here overlapping, and another overlapping here, this one, and another overlapping that one. Okay, and according to this structure that is like this, 6 carbon atoms, hexagon structure like this, and each carbon contains 1 hydrogen atom. These corners contains
కార్బన్ ఆటమ్స్. ఈ కార్నర్ వచ్చింది అంటే అక్కడ ఏమున్నట్టు? all these corners contains carbon atoms, that indicates. And overlapping takes place here, means this side, here this side, and another one there. Okay, so these two structures are called resonance structures. Resonance structures. And resonance hybrid structure is dash. See here, sometimes overlapping takes place in between these two carbons, sometimes overlapping takes place in between these two carbons, isn't it? So this bond may be single bond or double bond. Sometimes it looks like a double bond and sometimes it looks like a single bond, isn't it? So neither single bond nor double bond. That is, final resonance structure is like this: hydrogen, 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 like this. Here you can write that changes from one side to another side. That is a dotted line you should write. The dotted line indicates alternate double bonds. Alternate double bonds. Okay. Or you can write like this. Simply you can like this. Or you can write like this. Circle you can write directly without dotted line. Okay. So these three are same. Okay. This is resonance hybrid structure. Resonance hybrid structure. Hybrid structure. Okay. So these are resonance structures. Resonance structures. Resonance structures of benzene. Okay. Now see here, what is the distance between two carbon atoms in benzene? Distance between two carbon atoms, you know very well, that is C single bond C length. Single bond length is a dash 154 or 1.54 angstrom units or 154 picometers. Kada. Now what is the double bond length? Double bond decreases, isn't it? That is C double bond C bond length is 1.34 angstrom units or 134 picometers. C triple bond C bond length is 1.20 angstrom units or 120 picometers, isn't it? But bond length in benzene is, see, sometimes it is double bond, sometimes single bond. So the bond length between two carbon atoms in benzene is neither single bond length nor double bond length. It is intermediate between single bond length and double bond length. Very important point, that one. Okay. Now bond length. Bond length of C, single bond C in benzene, CC, single bond అనకూడదు, CC bond length. Bond length of CC in benzene. Benzene is intermediate between single C dash C, single bond, and C double bond C, C double bond length. Bond length of CC in benzene is intermediate between CC single bond length and CC double bond length. That is how much? That is 1.39 angstrom units. 1.39 angstrom units. Bond length in benzene is 1.39 angstrom units. CC bond length, not CH bond length. Okay, like that. So that is about. And here resonance energy చెప్పాను కదా, resonance energy of benzene is how much?
36 కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్. మళ్ళీ ఏంటి వెనక్కి తీపి చూస్తున్నావు, గుర్తుండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్, ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెంజీన్. ఇప్పుడు మనం దీని గురించి స్టడీ చేద్దాం, అంటే ప్రిపరేషన్స్ ఎలాగా, ప్రాపర్టీస్ ఎలాగా అనేది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బెంజీన్ బెంజీన్ జనరల్, అండ్ దెన్ వాట్ యు కాల్ benzene orbital structure. Okay, like this, different structures, right? So మరి క్లాస్ ఆపేద్దామా? మరి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్స్, ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్స్ ఏంటి, వద్దా ఆపేద్దామా? సరే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాంలే. సో ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్తే అది అటు ఇటు కాకుండా ఉంటుంది. అందుకనే కదా రెడీగా ఉన్నావు నువ్వు చెప్పడానికి. రీజన్ కావాలి కదా, రీజన్ ఉంటే ఈజీ. సరే, రైట్ బాబు. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఏం చేయాలి? సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ ఇవ్వండి. ఇంకా మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అని అనిపిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మరి నేను తప్పనిసరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్.